BBC and Deutsche Welle on DRM Digital Radio. Better radio altogether. Deutsche Welle's Inside Europe takes a weekly look at the latest topics and issues that are affecting and shaping the continent. We have news and in-depth analysis, interviews with newsmakers and personalities, as well as background features and cultural reports, giving you an insider's take on European affairs. For more information on Inside Europe and how to subscribe to the podcast, head to our homepage, dw-world.de/Inside Europe. If you'd like to give us some feedback on the show, then drop us a line. Our email address is europe@dw-world.de. And why not follow us on Twitter? You'll find us under the username Inside Europe. Deutsche Welle News. This is Timothy Jones in Bonn. The European Commission has urged Afghan presidential candidates to refrain from making premature victory announcements. This comes after the campaign teams of President Hamid Karzai and his main challenger, the former Foreign Minister Abdullah, claimed victory ahead of official results. A spokesman for the Independent Election Commission has called for patience following Thursday's poll, emphasizing that it's up to the Commission to announce the results. Officials said turnout was significantly lower than in the previous presidential poll in 2005. Roughly half of the 17 million eligible Afghans reportedly cast ballots amid threats of Taliban violence. Of the militant Basque separatist group ETA, bringing the total to 5 since Wednesday. The raids in the southern Erol region come 2 weeks after a deadly ETA attack on a police barracks in Mallorca in which 2 officers died. Police sources say the network of caches found in the south of the country indicates that the group has been planning a long series of attacks. The discoveries followed the arrests of 3 ETA suspects in the French Alps on Wednesday. A government spokesman says South Korea's unification minister will hold talks with 6 North Korean officials visiting Seoul to pay their respects to the late former President Kim Dae-jung, who died on Tuesday. The proposed talks with a high-level North Korean delegation would be the first since a conservative government came to power in South Korea in February 2008. Cross-border tensions rose sharply in recent months after the North test-fired a series of missiles and staged a second nuclear test. However, this month the North has made several goodwill gestures, including freeing a detained South Korean and announcing its readiness to reopen its borders for South Korean tourists and family reunions. You're listening to Deutsche Welle Radio News. Hungary's president has reportedly cancelled a controversial trip to Slovakia after the Slovakian government said it would bar him from entry. President Laszlo Solyom had planned to visit a part of the country with a large ethnic Hungarian population, where he was to unveil a statue of the first Hungarian king in the border town of Komárno. Slovak leaders called the visit a provocation because it was to take place on the 41st anniversary of the Soviet-led invasion of what was then Czechoslovakia. This involved armies from 5 Warsaw Pact countries, including Hungary. Relations between the two countries are strained over Slovakia's treatment of its minority ethnic Hungarian population. And at the Athletics World Championships in Berlin, Sergei Kidyapkin of Russia has won the men's 50 kilometers walk world title for the second time. His victory gave Russia a historic clean sweep of all 3 walking titles at the championships. Timothy Jones, Deutsche Welle Radio News. Deutsche Welle Newslink.
Hello and a warm welcome to Newslink. I'm Mark Caldwell in Bonn. Coming up, Thursday's presidential election in Afghanistan. Less violent than many had feared, but how free and fair was it? I think no one expected this to be a perfect election. The UN has said that from the beginning, and the Afghan authorities. But I think what they're hoping for is that this is a credible election and that the fraud is minimal. Afghanistan's Western backers, meanwhile, are relieved that Taliban insurgents were unable to sabotage the vote. Greg Benzo reports. Before the election, the Taliban had promised to do everything they could to disrupt the voting. Election officials reported 134 armed attacks on polling stations and voters, and 50 people died in those attacks. But they did not prevent voters from casting their ballots. Polls remained open an extra hour in many areas to accommodate the lines of people waiting to vote. It's not known how many people turned out to vote, but Afghanistan's Electoral Commission said the turnout was high. Anders Fogh Rasmussen, the Secretary General of NATO, which increased its troop numbers in Afghanistan to boost security for the vote, says the outcome was better than expected. We knew in advance that the enemies of Afghanistan would try to block the road towards the elections through a series of terror attacks. So that's not a surprise. However, I think, seen from a security point of view, the situation has been much better than we could have expected. The head of Afghanistan's Electoral Commission, Aziz Ludin, said on the whole the country's second presidential and provincial assembly election was free and fair, but added that more detailed information would be available in a few days' time. Kai Ida, director of the UN support mission in Afghanistan, called the vote a success, despite all the difficulties. Many people asked, can these elections take place? Now we've seen that there have been sporadic attacks, yes, across the country, but there has been orderly elections in most parts, and I think that is also thanks to the security forces. That's an achievement. And also, I must say, 6,200 polling centers were opened. That was really my benchmark for success. The UN's chief diplomat in Afghanistan went on to stress that it was important that the vote enjoyed broad support among the Afghans themselves. I must say that what fills me now more than anything else is profound respect for all those who organized and secured the election, and not least for all the voters who went out there and demonstrated that they wanted these elections and they want the process of democratization to continue. And now sport. Injured Brazilian racing driver Felipe Massa should take it easy and not rush back to Formula One, his friend and compatriot Rubens Barrichello has said. Earlier, Massa had said he was not afraid of getting back behind the wheel and has targeted the Brazilian Grand Prix in October as a possible comeback race. You're listening to Newslink, coming to you from Deutsche Welle Radio. I'm your host, Mark Caldwell in Bonn. It's 1:15 here on Newslink. I'm Mark Caldwell in Bonn. Coming up, the World Athletics Championships take to the streets of Berlin at the weekend, with the men's marathon on Saturday and the women's on Sunday. Okay, the route is a real sightseeing tour through the center of Berlin. It starts at the Brandenburg Gate, runs to Potsdamer Platz. And there'll be more from Berlin later. But first, Italian border police have rescued 5 African migrants who had been stranded in Libya and Italy for more than 2 weeks aboard an inflatable craft. It appears they are the sole survivors of a desperate bid by almost 80 illegal immigrants to reach the southern Italian island of Lampedusa. From Rome, Sabina Castelfranco reports. According to the survivors, in an overcrowded rubber dinghy, they were a group of 78, mainly Eritreans, some Ethiopians and a number of Somalis. When they were rescued by an Italian patrol boat on Thursday, only 5 were left on board. Commander Francesco Maugeri, who heads the Customs and Border Police unit on the remote southern island of Lampedusa, was responsible for Thursday's rescue operation. He said there were 5 people on board the dinghy from Eritrea, 4 men and 1 woman, and it was immediately clear that their state of health was not good. Authorities have responded by stepping up the police presence to reassure Roma residents who complain of constant discrimination and humiliation. Miriam Osterman reports.
It's 10 o'clock in the morning, and 57-year-old Czech Roma Stepan Jurek and a few of his Roma friends are already drinking a few beers in front of a rustic-looking convenience store. It's a hot summer day, and Stepan and his friends are joking about his large family, which is made up of 31 grandchildren. Up on the right side of the street, Roma families are out and about with their children, while carpets are flung over balconies to dry. On the opposite side, Czech locals are hanging out in coffee shops and enjoying the sun. The atmosphere seems peaceful here, but then a police car drives up the road past another one already parked on the corner, as an armed police officer in a heavy-looking vest makes his way across the street. The scene is not unusual for the residents of Litvinov, a town 2 hours from the country's capital of Prague, where a constant police presence has now become a part of everyday life. Like most Roma, Stepan is unemployed and continues to face discrimination in most aspects of his life. Work and racism is connected. When you apply for work over the phone, they ask you to come in for an interview, and then when you show up and they see that you are Roma, the job will no longer be available. I don't feel safe here, and you can feel it all around you. I'm looked down on, and I don't feel like a human being. According to a recent fact-finding mission, 60 to 90% of Czech citizens hold negative attitudes towards the Roma population. Marta, a 77-year-old Czech resident, has very strong views when it comes to Roma. They steal and break everything. The Roma say they don't have money, that they don't have anything, and that we are racist. Just give them visas and let them go. Over 80,000 Roma live in 300 so-called socially excluded localities throughout the Czech Republic. These areas are like ghettos, providing limited access to jobs, education, and adequate housing. Peaceworks activist Gwendolyn Albert has worked with a lot of Roma in the Czech Republic and knows the living conditions that some have to put up with. She says in the worst scenarios, Roma are living in apartments with coin-operated showers, payments on appliances, and a 3-hour time limit for visitors. The cities run these. This is what's so gross about it. They run these sort of like hostel or dormitory style accommodations, and they'll have a guard at the door, a concierge kind of person who has video cameras in the hallways, can see absolutely everything. The atmosphere is very prison-like. The Czech Republic, an EU member, just recently adopted an anti-discrimination law in June. So far, most Roma have not benefited from the law and won't be feeling its effects anytime soon. Miriam Osterman, Deutsche Welle Radio. Carl Holm. It's a well-known fact that young people are the biggest internet users, and Germany is no exception. In the 18 to 29 age bracket, 3 out of 4 people use the web to get their information about politics, even though in society as a whole, the web ranks at 5th place behind more traditional media. And yet, every second eligible voter is convinced that the internet can determine the outcome of an election. In other words, even those who seldom use the net believe that the medium is hugely important when it comes to voting time. The president of Bitkom, the German Association for Information Technology, Telecommunications and New Media, August Wilhelm Schier, says it's worth noting that even on the internet, people tend to go for known brands and high-profile names. That means an even greater number of people are visiting the internet sites of newspapers and magazines, as well as television and radio networks to supplement their information, he says. So the content has evolved from the traditional media and is now being consumed in a new form. Schier says that social networking sites like Facebook are becoming increasingly important as political tools, as are blogs, web forums, and microblogging platforms like Twitter. All of these platforms allow the cyber-savvy voter to build up a better picture of the respective candidates. The head of the Social Research and Statistics Gathering Institute Forsa, Manfred Güllner, expects the Internet to play an important role in the fight against political apathy. As a prominent example, Güllner cites United States President Barack Obama. Obama demonstrated how, with the help of the World Wide Web, one can create the impression of proximity and remove voter alienation. The Internet is not the be-all and end-all, though. The Forsa chief also stressed that, in the end, Obama won because he is Obama. The Internet can't rectify political shortcomings, Güllner says. If a candidate lacks charisma, the Internet can't give them that.
But the internet, if used properly, can be a real asset and can go some way to mitigating alienation between candidate and voter. Bitkom boss August Wilhelm Schier, however, says that the German electoral process can't be compared with US conditions, at least not yet. On Facebook, Schier says, Chancellor Angela Merkel has 14,000 listed supporters, while her challenger, Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier, has around 5,000. Compare that to Barack Obama with around 5 million online supporters, and it's clear that the concept is still in its infancy on the German political landscape. Karl Holm, Deutsche Welle Radio. The Athletics World Championships in Berlin enters its final weekend, and the long-distance runners are on display. The men's marathon competition is scheduled for Saturday morning, the women's for Sunday. But this World Championship marathon is a little different to previous ones. Matt Savella tells us why. There's a double row of bricks embedded in the pavement on the street in front of the Brandenburg Gate in Berlin. They indicate where the Berlin Wall once stood. 20 years ago, it would have been next to impossible to traverse this border from east to west Berlin. But this weekend, thousands of runners will cross a finish line very close to that spot. 2 of them, 1 man and 1 woman, will be crowned the world champions in the marathon. Normally, for major competitions like the Olympics or the World Championships, the long-distance events finish in a stadium, but that won't be the case in Berlin. Thomas Steffens is the head of communication at SCC Berlin, the company that organizes the Berlin Marathon and helped put together the unique course for the World Championships. Before, the finish line was always in the stadium. And this is the first time the marathon and the walking events are held outside of the stadium. The idea to take the marathon out of the stadium has been around since the city was awarded the competition in 2004. Steffens and his team have worked hard to make the marathon a memorable one. Okay, the route is a real sightseeing tour through the center of Berlin. It starts at the Brandenburg Gate, runs to Potsdamer Platz. Steffens shows me the route on a map, which starts and finishes at the Brandenburg Gate. The course takes the runners by Berlin's Victory Column, past the Parliament buildings, and into the former eastern half of the city. Tune in and listen. In pure digital quality. Wherever you are. DRM Digital Radio.
stärker zu beschränken, als dies von der Lufthansa beantragt war. Die Betreiber des Frankfurter Flughafens wollen durch eine 4. Startbahn und ein 3. Terminal die Passagierzahlen bis zum Jahr 2020 um mehr als 70% erhöhen. Wiesbaden. Die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland ist weiter rückläufig. Im ersten Halbjahr 2009 kamen 1.955 Menschen auf den Straßen ums Leben, 11% weniger als von Januar bis Juni 2008. Diese Angaben machte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden. Auch die Zahl der Verletzten ging zurück um 6,5%. In etwa unverändert ist dagegen die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle. Sie lag in der ersten Hälfte des Jahres bei etwa 1,1 Millionen. Berlin. Die Wirtschaftskrise hat die Haushalte von Bund und Ländern tief in die roten Zahlen gerissen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, verzeichneten allein die 16 Bundesländer im ersten Halbjahr 2009 ein Defizit von 15,4 Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum hatten sie noch einen Überschuss von etwas mehr als 3 Milliarden Euro erwirtschaftet. Im Bund stieg die Finanzierungslücke um 1,5 Milliarden Euro auf nun 14,7 Milliarden Euro. Als Grund werden wegbrechende Steuereinnahmen genannt. Dabei ist in der Statistik nur der sogenannte Kernhaushalt berücksichtigt. Die Auswirkungen von Sonderbelastungen wie durch den Finanzmarktstabilisierungsfonds werden erst Ende September klar sein. Berlin. Kurz vor einer Entscheidung im Tauziehen um Opel hat die Bundesregierung den Druck auf General Motors erhöht. Kanzlerin Merkel bekräftigte, die Präferenz von Bund und Ländern liege eindeutig bei Magna. Der österreichisch-kanadische Zulieferer habe Erfahrungen im Automobilbau und ein besseres Konzept als der belgische Finanzinvestor RHJ. Dessen Chancen sehe sie sehr kritisch. Der Verwaltungsrat des Opel-Mutterkonzerns General Motors will heute eine Kaufempfehlung für Opel abgeben. Um eine Entscheidung zugunsten Magnas herbeizuführen, hat die Bundesregierung bereits deutlich gemacht, dass der in Aussicht gestellte Staatskredit über 4,5 Milliarden Euro nur Magna zugutekommen soll, nicht aber RHJ. Die deutsche Seite befürchtet, dass der Finanzinvestor Opel auf Staatskosten sanieren und dann an GM zurückverkaufen könnte. Calw. Ein Selbstmordversuch ist offenbar der Grund für das Feuer in einem Obdachlosenheim im Schwarzwald, bei dem am Mittwochmorgen 4 Menschen ums Leben gekommen sind. Die baden-württembergische Polizei teilte mit, sie habe den 22-jährigen Tarin festgenommen. Er habe ein detailliertes Geständnis abgelegt. Diesen Ausführungen zufolge entschied sich der arbeitslose Maler, nachdem er das Feuer gelegt hatte, gegen den Selbstmord und verließ das Wohnheim in Calw. Das Wetter in Bayern: im Südosten noch länger freundlich und 22 bis 28 Grad warm, sonst wechselnd wolkig. Später heftige Gewitter, örtlich mit Hagel, Platzregen und Sturmböen. In der Nacht im Süden noch Gewitter, in Franken Wetterberuhigung, Tiefstwerte um 14 Grad. Die weiteren Aussichten: morgen im Süden einzelne Schauer und Gewitter, freundlich, aber kühl, ab Sonntag wieder sonnig und sommerlich warm. B5 aktuell. Hintergrund. Etwa 12 Wochen ist es nun her, dass die Air France-Maschine mit der Flugnummer AF 447 in den Atlantik gestürzt ist. Was kaum einer weiß, noch immer suchen Expertenteams nach Wrackteilen und vor allem auch nach dem Flugschreiber. Sie erhoffen sich so mehr Informationen über die Absturzursache. Schließlich sind damals ja 228 Menschen ums Leben gekommen. In der Nacht wurde nun eine zweite Phase der Suche beendet. Für die Ermittler ist es aber lediglich Zeit, um Atem zu holen. Denn die Ergebnisse sind bis jetzt mehr als bescheiden. Aus Paris Christoph Wöss. Auch die zweite Phase hat nichts gebracht. Das Forschungsschiff Pourquoi pas, von dem aus Tauchboote den Atlantik täglich nach Wrackteilen abgesucht hatten, ist in der Nacht in den Hafen der senegalesischen Hauptstadt Dakar zurückgekehrt. 640 Trümmer wurden aus dem Wasser gezogen, aber das eigentliche Wrack ist noch immer verschwunden, ebenso wie die Blackbox. Es liegt auf der Hand, dass uns die Daten der Flugschreiber einen großen Schritt voranbrächten bei der Frage, warum dieser Unfall geschehen ist, erklärt Paul-Louis Arslanian, der Chef der Behörde, die die Unglücksursache herausfinden soll. 3 Monate haben seine Leute nach der Blackbox gesucht, anfangs, als sie noch einen Ton aussendete, mit Hilfe von Sonargeräten, zuletzt nur noch auf Sicht. Jetzt wollen sich die Franzosen mit Experten aus Deutschland, Großbritannien und Brasilien beraten.
ehe sie eine dritte Suchphase starten. Auf die dringt vor allem der Flugzeugbauer Airbus, der bis zu 20 Millionen Euro dafür beisteuern will. Druck machen auch die Hinterbliebenen, wie Christophe Guillot-Noël, der beim Absturz von Air France Flug 447 von Rio nach Paris am 1. Juni seinen Bruder verloren hat. Die 45 Familien, die zu der von mir gegründeten Angehörigenvereinigung gehören, wollen sich bemerkbar machen. Wir haben viele Fragen und Air France und der Staat haben uns versprochen, die Wahrheit herauszufinden. Das ist auch das Ziel unserer Vereinigung. Was wir fordern, ist Transparenz, was die Fakten betrifft. Zu den Fakten, die die Ermittlungsbehörde bisher veröffentlicht hat, gehört, dass das Flugzeug durch ein starkes Gewitter geflogen und dass es nicht auseinandergebrochen ist. Eine Explosion gilt damit als ausgeschlossen. Fest steht auch, dass mehrere Geschwindigkeitssonden ausgefallen sind. Die Bordcomputer erhielten widersprüchliche Informationen über das Tempo und spielten verrückt. Nach dem Unfall wurde bekannt, dass Airbus die Fluggesellschaften schon Monate zuvor darauf hingewiesen hatte, dass ein bestimmter Typ von Geschwindigkeitssonden Probleme macht, weil er leicht vereist. Die Angehörigen werfen Air France vor, auf diesen Hinweis nicht reagiert zu haben. Doch der Chef der Fluggesellschaft, Pierre-Henri Gourjean, wiegelt ab. Bei den Langstreckenmodellen A330 und 340 hatten wir vor August letzten Jahres keine Zwischenfälle und deshalb haben wir da auch nichts ausgetauscht. Und außerdem wurde das Auswechseln ab November 2008 auch nicht mehr gegen die Vereisungsprobleme empfohlen, denn das hätte nach Meinung der Experten nichts gebracht. Tatsächlich gibt es mit den in den USA hergestellten Sonden kaum Schwierigkeiten. Probleme macht nur der Typ, der in Frankreich produziert wird. Und den verwendete die Air France bislang bevorzugt. Erst als einige Wochen nach der Katastrophe noch einmal Probleme damit auftraten, entschied sich die Airline zu einem kompletten Austausch. Viel zu spät empörten sich die Piloten der Air France. In einem Brief, den die Tageszeitung Le Figaro veröffentlicht hat, warfen sie dem Air France-Chef vor, aus Kostengründen an der Sicherheit zu sparen. Wörtlich schrieben die Piloten, mit dem Absturz haben wir unseren Joker verspielt. Der nächste Unfall muss bei Lufthansa oder British Airways stattfinden, nicht bei uns. Bleibt dahingestellt, inwieweit diese Äußerung der Air France-Piloten dazu geeignet ist, das ramponierte Vertrauen in die französische Fluggesellschaft wiederherzustellen. B5 aktuell. Kultur. Mit Michael Kraftschick und wir bleiben in Frankreich, konkret in der Pariser Metro, in der sich ja wieder Touristen tummeln und Musiker. Auch diese Musik, die Sie ganz leicht im Hintergrund hören in der Metro, die muss von den Pariser Behörden erlaubt werden. Es gibt in der französischen Hauptstadt für die Metro-Musiker sogar ein offizielles Vorspielen. Natürlich gibt es auch noch genug Schwarzspieler in der Metro. München greift jetzt auch durch und bittet Straßenmusikanten ins Rathaus, bevor sie in der Fußgängerzone überhaupt musizieren dürfen. Barbara Sabel. Zuständig für all die musikalischen Begleiter beim Einkaufsbummel ist Albert Dietrich. Der gestandene bayerische Beamte ist der Leiter der Stadtinformation. An ihm muss jeder Musikerneuling vorbei, wenn er mit seiner Kunst die Passanten beglücken möchte. Es gibt nämlich ein Vorspielen. Das ist ganz einfach, und zwar, wir versuchen natürlich möglichst wenig Bürokratie reinzubekommen. Der packt sein Zeug aus und dann spielt er uns 3 Stücke vor. Wir sind natürlich nicht daran interessiert, dass jede Note stimmt, aber es soll ein flüssiges Spiel sein. Albert Dietrich von der Stadtinformation steht dabei jeder Musikrichtung wohlwollend gegenüber, obwohl er eine Schwäche für Klassik und Jazz hat. Dietrich will ein sehr durchmischtes Programm. Eins allerdings fehlt ihm ein bisschen in Münchens Fußgängerzone. Was mir im Endeffekt also schwer abgeht, das ist eigentlich die klassische bayerische Volksmusik. Also nicht diese Dreh oder sowas oder Maria Helbig oder so Zeug, sondern wirklich mit Gitarre, Hackbrett und Akkordeon. Und da sollte man vielleicht auch mehr dran denken, wieder so zuzulassen. Dem Oberbürgermeister ist es zwar ein Anliegen, dass die Qualität der Musik in der Fußgängerzone gewahrt bleibt. Auch im Sinne der Anwohner und Geschäftsleute. Die Idee zum Vorspielen allerdings kam nicht von offizieller Seite. Dieses Casting ist also nicht von uns gekommen, sondern es kam von den Musikern. Und wir haben eigentlich das umgesetzt. Und so kommt es, dass sich regelmäßig in der Früh vor dem Rathaus ecuadorianische Panflötenspieler,
Jazz-Saxophonisten oder Streicher-Kombos zum Münchner Casting einfinden. Meistens hebt Albert Dietrich wohlwollend den Daumen. Die musikalische Vielfalt ist eben wichtig. Und vielleicht ist es sogar ein bisschen heilsam, wenn man in hektischen Zeiten kurz verharrt und zwischendurch ein paar meditative Mantren genießt. Und raus aus München. Die Gegend um Murnau ist ja auch wunderschön. Hier kaufte auf den Tag genau vor 100 Jahren die Malerin Gabriele Münter ein Haus. Bis heute ist es nicht irgendein Haus. Christine Gaub. Warum sich die Künstler 1909 gerade hier niederließen, etwas außerhalb des Dorfes Murnau, können die Besucher heute noch gut verstehen. Das ist ein Traum. Dieser Garten, wunderschön. Den Blick von hier auf die Murnauer Kirche und das Schloss haben Münter und Kandinsky immer wieder gemalt. Eine Traumvilla hatten sie da 1909 bei ihrer Sommerfrische entdeckt, wie Münter in ihr Tagebuch schrieb. Die neu gebaute Villa, in die sich Kandinsky auf den ersten Blick verliebt hat. Es gab Hin- und Herüberlegen, er bearbeitete mich etwas. Im Spätsommer war die Villa gekauft von Fräulein Gabriele Münter. Von 1909 bis 14 waren sie jeden Sommer hier, zelebrierten das Landleben in Dirndl und Lederhosen, kritisch beäugt von den Bauern, erinnert sich der damalige Landbriefträger Albert Meyer. Drussenvilla, das heißt nicht Gabriele Münterhaus, es war Drussenvilla, gell? Seit 1999 ist das Russenhaus ein Museum und zeigt, wie das Künstlerpaar hier gelebt hat, zwischen den einfachen Holzmöbeln, von Münter und Kandinsky fröhlich farbenfroh bemalt, den Hinterglasbildern und Fleckerlteppichen. Offiziell wird das Ergebnis der Präsidentenwahl in Afghanistan erst in einigen Tagen oder Wochen feststehen. Doch schon jetzt, keine 24 Stunden nach der Schließung der Wahllokale, streiten sich die beiden wichtigsten Bewerber um den Sieg. Hamid Karzais Wahlkampfmanager machte den Anfang. Es stehe fest, dass der Amtsinhaber genügend Stimmen habe, um zu gewinnen. Ein zweiter Wahlgang sei damit nicht nötig. Der Sprecher des Teams von Karzais wichtigstem Herausforderer Abdullah bestritt die Siegesmeldung aus dem Lager des Präsidenten. Nach ersten Auszählungsergebnissen der Wahlkommission liege Abdullah mit 62% der Stimmen vor Karzai, der nur 32% erhalten habe. Die offizielle Bekanntgabe der Resultate ist für Mitte September geplant. In Umfragen vor der Wahl hatten sich zwar die meisten Befragten für Amtsinhaber Karzai ausgesprochen, nicht jedoch die absolute Mehrheit. Deshalb wurde von den meisten Beobachtern eine Stichwahl erwartet. Sabina Mattei, Kunduz. Die Ernte war gut dieses Jahr, aber das nutzt den Bauern wenig. Sie haben mit historischen Tiefpreisen zu kämpfen. Das geht aus der Erntebilanz 2009 hervor, die der Deutsche Bauernverband in Berlin vorlegte. Präsident Sonnleitner warnte, unter den jetzigen Bedingungen könne man nicht mehr weiter produzieren. Die maßgebliche Getreideernte liegt mit knapp 50 Millionen Tonnen nur geringfügig unter dem Rekordergebnis des vergangenen Jahres. Doch anders als zuvor hätten die Landwirte jetzt mit historischen Tiefpreisen zu kämpfen, klagt Bauernpräsident Sonnleitner. Was uns eben die meisten Nerven kostet und Frust bedeutet, sind nach den erfreulichen Getreidepreisen 2007 und 2008, dass jetzt die Getreidepreise nahezu um die Hälfte abgestürzt sind und die Erzeugerpreise auf einer dramatischen Talfahrt sind. Für die Bauern seien Preisschocks und Klimawandel immer größere Risiken, mahnt Sonnleitner und fordert von der Politik Entlastungen, etwa bei der Agrardieselsteuer, dem Versicherungsschutz vor Unwettern und im Einsatz für die Fortzahlung von EU-Direkthilfen bis 2020. Stanislaus Kosakowski, Berlin. Kommenden Mittwoch unterbricht der Bundestag seine Sommerpause, um 4 Gesetzentwürfe zur innerstaatlichen Umsetzung des EU-Reformvertrages zu beraten. Sie sind Voraussetzung, dass der Vertrag endgültig wirksam werden kann. Heute stimmte die FDP-Bundestagsfraktion den Begleitgesetzen zu und auch die CSU-Landesgruppe will sie mittragen. Die Vorgaben des Verfassungsgerichtes seien gut erfüllt, heißt es seitens der FDP. Es geht um eine stärkere Beteiligung von Bundestag und Bundesrat an europapolitischen Entscheidungen. Doch die CSU will nach wie vor mehr. Sie drängt auf einen zusätzlichen Entschließungsantrag des Bundestages. Danach soll der EU-Reformvertrag nur in der Auslegung des Bundesverfassungsgerichtes gelten. Zudem solle beim Verfassungsgericht ein Klagerecht geschaffen werden, falls Brüssel seine Kompetenzen überschreitet. Die CDU sah das bisher skeptisch.
Inzwischen aber trage sie die CSU-Linie mit, so Landesgruppenchef Ramsauer. Das ist für uns natürlich die Voraussetzung dafür, dass wir einbringen, dass wir in die erste Lesung in der kommenden Woche eintreten. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass uns dies mit dem Koalitionspartner in einem geordneten Verfahren gelingen wird. Jetzt liege es an der SPD, sich mit der Union zu einigen. Steffen Janter, Berlin. Nach dem schweren Unfall im größten Wasserkraftwerk Russlands hat Ministerpräsident Putin den Angehörigen der Opfer finanzielle Entschädigung zugesagt. Bei einem Besuch vor Ort zeigte Putin sich erschüttert über das Ausmaß der Zerstörung. Bislang wurden 26 Tote geborgen, 49 Arbeiter werden noch vermisst. Sie Ihren Feierabend mit RTL Radio. Die besten Hits aller Zeiten. Die besten Hits. Die besten Hits aller Zeiten. RTL Radio. RTL Radio. Die besten Hits aller Zeiten. Und Arms of Mary. Kurz nach 5:30. Der RTL Radio Wecker mit Helmer Litzke. Haben Sie das auch gehört? Wenn ich Bundeskanzler wäre, ich würde heute allen Deutschen freigeben, um den Tag zu genießen. Die Sonne lacht. Heute sollte es nur ein Lied geben. Danke, Udo. Die Sonne und du.
Und was passiert morgen? Die Entenjagd. Ich krieg sie leider doch nicht. Aber vielleicht jagen Sie ja morgen mit mir wieder Enten. Ich erzähle Ihnen 3 Geschichten und Sie müssen mir sagen, welche Geschichte wahr und welche falsch ist. Montags bis freitags, immer kurz nach 9. Ich freue mich auf Sie. Der RTL Radio Wecker mit Helmer Litzke. Montags bis freitags von 6 bis 10. Gib mir eine 4! Gib mir eine 9! Nochmal eine 9! Gib mir eine 0! Danke! Auf zum Prämienfinale. Sichern Sie sich jetzt den Chevrolet Matiz ab 4.990 € bei Berücksichtigung der staatlichen Umweltprämie. Sofort verfügbar bei Ihrem Chevrolet-Partner. Chevrolet, get real. Hallo, ich bin die Tiffy vom Frauencafé Lila Treff. Und ich habe mit diesem Uwe von der Schovi-Kneipe nebenan gewettet, dass sich Radiowerbung nicht lohnt. Tja, wir haben jetzt 50% mehr Besucherinnen und hier mein Wetteinsatz. Uwes Lieblingswitz. Also, warum können Frauen nicht hübsch und intelligent sein? Weil sie dann Männer wären. Ha, ha. Und wann gehen Sie ins Radio? Infos auf www.radioverkauft.de. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Wie lange dauert's denn noch? Wir sind doch gerade erst losgefahren. Ach, mir ist langweilig. Da hab ich was. Bei toni.de habe ich dir spannende Hörbücher für den Urlaub runtergeladen. Was willst du hören? Die wilden Hühner, TKKG oder Benjamin Blümchen? Oh, super! Alle! Die schönste Reiseunterhaltung für Kinder finden Sie auf www.toni.de. Ganz einfach, schnell und preiswert zum Runterladen. www.toni.de, das größte Downloadportal für Kinderhörbücher. Oh, sind wir schon da? Und jetzt für noch mehr Musik 4 der besten Hits aller Zeiten am Stück. RTL Radio. Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise, her hands are never cold, she's got Betty Davis eyes, she'll turn her music on you, you won't have to think twice, she's pure as New York snow, she got Betty Davis eyes. Tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo, stand on side. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home. What's her appetite? She'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you, off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious, and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. And she'll tease you,
advice. If you love someone, don't think twice. Love your baby, love. Sugar baby, love. Love her anyway. Love her every day. Die besten Hits aller Zeiten. Trouble on the way. I see earthquakes and lightning. I see bad times today. Don't go around tonight, or it's bound to take your life. There's a bad moon on the right. I hear hurricanes are blowing. I know the end is coming soon. I hear rivers overflowing. I hear the voice of rage and ruin. Don't go out. There's a bad moon on the right. Die besten Hits aller Zeiten. RTL Radio. Honestly, what will become of me? Don't like reality. It's way too clear to me. But really, life is daily. We are what we don't see. We miss everything. Daydreaming, flames to dust, lovers to friends. Why do all good things come to an end? Sich beim Open-Air-Konzert Nelly Furtado und Ray Garvey von Raymond beschlossen, den Nelly Furtado-Hit All Good Things nochmal neu aufzunehmen, nämlich zu zweit als Duett. Wunderschön. RTL Radio, die besten Hits aller Zeiten. Und so geht's durch den Donnerstagabend. Jetzt Musik aus den 80ern. Hier sind Soft Cell. Sometimes I feel I've got to run away. I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light. For I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you.
secrets are in your eyes. I will drive them home. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down. Like a bridge over troubled water, I will lay me when you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. Oh, when darkness comes
Bad Moon Rising, die amerikanische Rockband Creedence Clearwater Revival live in Woodstock. Am kommenden Montagvormittag geht's weiter mit unserer Reihe über das legendäre Musikfestival, das im August vor 40 Jahren stattgefunden hat. Und heute Nachmittag im Radiofeuilleton wird's soulig bei meinem Kollegen Oliver Schwesig ab 14:20 Uhr und zwar mit Kylie Aldis. Das ist eine der wichtigsten Vertreterinnen der aufstrebenden australischen Soul- und Funk-Szene. Jetzt hat sie ein neues Album veröffentlicht, randvoll mit klassischem Funk-Soul. Made of Stone heißt die CD, mehr ab 14:20 Uhr, wie gesagt. Und jetzt schon ein kleiner Vorgeschmack, Kylie Aldis mit It's On. Deutschlandradio Kultur. Programmtipp. James Joyce sagte einmal, ein Schriftsteller sollte nie über das Außergewöhnliche schreiben. Das ist Recht für einen Journalisten. Das ist das, was eigentlich zu diesem Beschreiben des Alltäglichen, des Nicht-Besonderen, das dann zum Besonderen aber wird, die ganze Arbeit von Joyce charakterisiert. Der Ulysses von James Joyce erschien am 2. Februar 1922 zu seinem 40. Geburtstag. In 18 Kapiteln schildert James Joyce minutiös den Verlauf eines einzigen Tages im Leben des Annoncen-Maklers Leopold Bloom in Dublin. In der genauen Darstellung des Mikrokosmos, des Alltäglichen und Gewöhnlichen, ließ er so etwas wie Weltzusammenhang erscheinen. Weltalltag der Epoche. Eine lange Nacht zum Ulysses von James Joyce. Heute Nacht 0:05 Uhr. Deutschlandradio Kultur. Chor der Woche. Bei der ersten Chorolympiade in Linz, die fand im Jahre 2000 statt, holte der Mädchenchor Wernigerode gleich eine Goldmedaille. Auch bei anderen Wettbewerben belegt der Chor des Landesgymnasiums für Musik in Sachsen-Anhalt meist die vorderen Plätze. Kein Wunder. Nur wer musikalische Begabung nachweisen kann, darf an die Schule. Alle Schülerinnen haben Musik als Leistungsfach und der Mädchenchor ist fester Teil des Stundenplans. Gerhard Richter stellt uns diesen Ausnahmechor vor. Ein Sträußchen am Hute, den Stab in der Hand, muss sehen, der wandere von Lande zu Land. 50 Mädchen in der Aula des Gymnasiums. 4 Stuhlreihen auf ansteigenden Podesten, sodass auch die hinteren Sängerinnen den Dirigenten sehen. Zwischen den Stühlen liegen offene Schultaschen, Federmäppchen, Notenblätter. Es ist später Mittwochnachmittag, die letzte Schulstunde heute. Chorsingen. Steffen Drebenstedt dirigiert. Der 37-jährige Musiklehrer achtet auf jede Nuance. Herrlich, nicht schlecht. Aber deutliche Sprache ist was ganz Schönes. Aber ihr kommt wirklich mit der Sense daher, ja? Der Anfang, super. So liebliche Blumen und dann muss leider der Wanderer vorüber. Da ist jetzt zu viel Schwiegermutter drin, ja?
Hör mal. Kommt. So liebliche. Oh. So liebliche Blumen am Wege da stehen, muss leider der Wanderer vorüber doch gehen. Wenn man jetzt 7 Stunden Vormittagsunterricht hat, vielleicht nachmittags noch Klavierunterricht hatte und dann noch zu 2 Stunden Probe soll, ist es irgendwo normal, dass auch mal die Luft raus ist. Aber an dieser Schule gibt es auch von Seiten der Schüler sehr, sehr viel Leistungswillen. Und mit dieser Voraussetzung lässt es sich wirklich schön arbeiten. Musik bestimmt den Stundenplan. Klavier- oder Orgelunterricht, Gehörbildung, Tonsatz, Musiktheorie, Musikgeschichte, Partiturspiel, Chorleitung, Stimmbildung und für die Klassen 9 bis 12 dreimal die Woche Probe im Mädchenchor. Man kann natürlich nicht immer freudig hier singen und tanzen, aber es ist einfach, man muss schon mit dem ganzen Herzen dabei sein, sonst kann man hier nicht überleben, sage ich es mal so. Maria Schatz ist in der 12. Klasse, Abiturjahrgang. Seit 4 Jahren singt sie im Mädchenchor. Regelmäßige Konzerte, Wettkampfsingen, Reisen. Ich war in Kiel zum deutschen Chorwettbewerb und hätte auch noch nach Schottland gekonnt. Dann, wo war es? Frankreich, Spanien, Schweiz, Deutschland. Und dann wird eben verglichen, stimmliche Perfektion und Interpretation, saubere Intonation spielt eine Rolle, textgetreue Wiedergabe, textbezogene Interpretation im Rahmen von Phrasierungen etc. Sieger beim Chorwettbewerb in Fulda, Goldmedaille bei der Chorolympiade in Linz, 2. Platz in Kiel. Der Wernigerroder Mädchenchor gilt in seiner Kategorie als einer der besten in Deutschland. Ich armes welches Häufling, Und immer wieder Sonderpreise für die beste Volksliedinterpretation. bin müde vom Marschieren. Ich armes welches Häufling, aus meinem Mantelschlag, aus meinem Mantelschlag. Wir haben da die Aufgabe, auch so ein bisschen ein Stück weit Tradition zu bewahren. Volkslieder, die einfach doch noch bekannt sind in der Bevölkerung und die wir dann schlicht in einem homophonen, 4-stimmigen Satz singen, unterschiedlich gestaltet, je nach Textinhalt. Das sind ja letztlich unsere Wurzeln. Seit 1977 gibt es den Mädchenchor. Neben den Volksliedern sind mittlerweile Gospels, klassische Stücke oder Popmusik im Repertoire. Die Schülerinnen kommen aus ganz Deutschland zur Aufnahmeprüfung ans Wernigerroder Musikgymnasium. Deutschlandradio Kultur. Musik. Mit Christine Watti und mit einer Tour-Empfehlung. Ab heute ist die französisch-algerische Sängerin Soa auf Deutschland-Tour. Los geht's am Abend in München und wie das dort klingen könnte, hören Sie mit einem Song des aktuellen Albums D'ici et d'ailleurs von Soa. Dis-moi l'amour et dis-moi le cielo, dis-moi la vie et comment vont les gens. Dis-moi el sol, dis-moi el verano, dis-moi le monde et ses drôles d'habitants. Dis-moi le jour, le départ, las cosas que valen esperar. Dis-moi la joie, dis-moi l'espoir, mais ne dis jamais au revoir. Dans ce tourbillon qui m'entraîne, serre-moi fort, si tu m'aimes, tout est tellement plus beau entre tes bras. Dis-moi les plaies et dis-moi les chants, jusqu'à quelle heure on peut être innocent. Dime el sueño, dime el agua, este río, dime a dónde va. Dis-moi la terre, les éléments, como se comporte antes. Dime después, como tu me notas. Dans ce tourbillon qui m'entraîne, serre-moi fort, si tu
Soa ist in den Banlieues von Marseille aufgewachsen als 8. Kind algerischer Eltern. Dass sie es mal schwer haben würde in dieser Gesellschaft, das wurde ihr spätestens im Teenie-Alter bewusst. Ventil für die immer wieder unterdrückte Wut auf die sozialen Umstände, auf die Gesellschaft, auf das mit seinen Träumen gegen die Wand laufen, wurde für Soa die Musik. Geprägt haben sie das französische Chanson, Hip-Hop, Jazz und Dancehall. Hier in der Musik passt alles zusammen und es gibt eben keine Grenzen. Und genau das will Soa mit ihren Liedern zeigen, die sie auf Französisch, Englisch und Spanisch singt. Ab heute tut sie das auch live bei 5 Auftritten in Deutschland. Und jetzt hören wir sie nochmal von CD mit C'est bien mieux comme ça. Se défaire de l'endroit d'où l'on vient. La mère et l'enfance ne sont jamais très loin. On a laissé les chiens si souvent partir, il le faut bien. On apprend à dire non un matin. Moi je souris au petit bonheur. Je souris, c'est bien mieux comme ça. C'est bien mieux comme ça. Bâtir des murs autour de soi, vouloir se protéger du froid. Tout ce temps qui passe, on n'en revient pas. Quels sont ceux à qui je tiens? La solitude me va si bien. Et si jamais l'amour s'en vient, ça va. Moi je souris au petit bonheur. Je souris, c'est bien mieux comme ça. Je me fous des petits malheurs. Je m'en fous, c'est bien mieux comme ça. C'est bien mieux comme ça. Je souris
C'est bien mieux comme ça. Soa war das von ihrem Album D'ici et d'ailleurs. Und ab heute ist Soa auf Deutschland-Tour. Heute Abend geht's los in München, danach weiter dann nach Kassel, Würzburg, Jena und Detmold. Und jetzt zum Abschluss hören wir noch eine ganz frische Single. Sie heißt Crying Lightning und ist die erste Single aus dem neuen Arctic Monkeys Album, das am 21.08. in Deutschland erscheinen wird. Das Album wird Hamburg heißen. Und hier die Single Arctic Monkeys mit Crying Lightning. By the cracker factory, you were practicing a magic trick, and my thoughts got rude as you talked and chewed on the last of your pick and mix. Said you're mistaken if you're thinking that I haven't been called cold before, as you bit into your strawberry lace. Then offered me your attention in the form of a gobstopper. It's all you had left and it was going to waste. Your pastimes consisted of the strange and twisted and deranged, and I loved that little game you had called Crying Lightning, and how you like to aggravate the ice cream man on rainy afternoons. The next time that I caught my own reflection, it was on its way to meet you, thinking of excuses to postpone. You never looked like yourself from the side, but your profile could not hide the fact you knew I was approaching your throne. With folded arms you occupied the bench like toothache, stood and puffed your chest out like you'd never lost the war. I know I tried so not to suffer the indignity of reaction. There was no cracks to grasp or gaps to claw, and your pastimes consisted of the strange and twisted and deranged, and I hate that little game you had called Crying Lightning, and how you like to aggravate the icky man on rainy afternoons. Konditionen. Ergänzend dazu sind die gerade für den kleinen und mittleren Unternehmen sind die Bürgschaftsprogramme der Bürgschaftsbanken der Länder noch einmal ausgeweitet worden. Und zusätzlich hat die Bundesregierung ja zu Anfang des Jahres und dann nochmal mit Modifikationen Mitte März diesen Jahres die Sonderprogramme aufgelegt, die über die KfW geleitet werden, wo Liquidität bereitgestellt wird, wo den Kreditinstituten bis zu 90% bei den Investitionen oder 60% bei den Betriebsmitteln das Risiko abgenommen wird. Und wir sehen, dass diese Programme jetzt auch gut anlaufen, dass der Markt sie langsam annimmt. Wir werden das auch in den nächsten Monaten noch sehen, dass es sich noch verstärkt. Herr Breuer, machen wir es ganz konkret. Mittelständischer Unternehmer merkt, er kommt in Liquiditätsprobleme, wendet sich an seine Bank, macht vielleicht die Erfahrung, über die wir eben schon gesprochen haben, dass die Bank selber sehr, sehr vorsichtig zurückhaltend ist. Kann er sich an die KfW wenden, direkt wenden? Wie groß ist in dem Fall die Chance, dass die KfW als staatliche Bank einspringen kann? Er kann sich bei der KfW unmittelbar über die Möglichkeiten, die Voraussetzungen der Programme informieren. Er kann mit uns Kontakt aufnehmen. Er kann eine Telefonnummer anrufen, die gerade für diese Programme geschaffen wurde. Ich sage sie hier vielleicht einmal an. Das ist die 0180 24 24 28 0180 24 24 28. Aber ich denke, die wird man auch finden auf der Internetseite. Auf der Internetseite. Und man hat dort die Möglichkeit, sich dann mit einem unserer Beraterinnen oder Berater konkret zu unterhalten. Die
Der Weg an der Hausbank, an dem Kreditinstitut selber, führt immer erst zu einem KfW-Kredit. Das geht also nicht ohne Hausbank. Wir sind allerdings nicht auf diese oder jene Hausbank festgelegt. Und es zeigt sich immer wieder, dass es sich lohnt, dann auch mal bei einem zweiten, dritten oder gar vierten Institut nachzufragen. Viele Bankvorstände berichten mir auch, dass sie gerne mehr Kredit vergeben würden, auch Betriebsmittelkredite, und die Linien gar nicht ausgeschöpft worden sind in diesem Jahr, die sie bereitgestellt haben. Das ist also ein sehr unterschiedliches Bild. Ich würde gerne auf eine andere Branche schauen und dazu Hans-Hartwig Löwenstein begrüßen. Guten Morgen, Herr Löwenstein. Guten Morgen. Herr Löwenstein, Sie haben selber ein Bauunternehmen und sind zugleich auch Präsident des Zentralverbandes des deutschen Baugewerbes. Ja. Aus Ihrer Sicht, wenn Sie auf Ihr eigenes Bauunternehmen schauen, das befindet sich in welchem Bundesland? In Hessen, im Rhein-Main-Gebiet. Wie sind Ihre Erfahrungen? Normalerweise könnte man ja mit Blick auf das Konjunkturprogramm sagen, der Baubranche geht es trotz Wirtschaftskrise hervorragend. Das kann man so im Durchschnitt nicht sagen. Wir haben sehr große Unterschiede jetzt in den Entwicklungen der einzelnen Bausparten. Wir haben ja die 3 großen Sparten, den Wirtschaftsbau, der gut gelaufen ist. Wir haben den öffentlichen Bau, der jetzt an zweiter Stelle von den Umsätzen liegt. Und wir haben den Wohnungsbau, der stark leidet im Moment. Der Wirtschaftsbau ist stärker eingebrochen, als wir erwartet haben, mit hohen einstelligen Prozentsätzen Verlusten. Und der Wohnungsbau, obwohl auf sehr niedrigem Stand, fällt noch weiter zurück in diesem Jahr. Der öffentliche Bau legt zu, aber die Zahlen können die Verluste dieser 2 anderen Sparten nicht ausgleichen. Und je nachdem, wo der Betrieb tätig ist, in welcher Sparte oder in welchem Spartenmix und in welcher Region er tätig ist, stellt sich das Bild sehr unterschiedlich dar. Wir sind da im Moment begünstigt, denn die öffentliche Hand investiert sehr stark im Fernstraßenbereich und das merkt man schon. Ist es so, dass Sie sagen, die eher negativen Erfahrungen, zum Beispiel im Wohnungsbau, das hat wirklich was mit der Wirtschaftskrise zu tun? Oder ist es eine Entwicklung, die eigentlich schon in den letzten Jahren angehalten hat, auch mit Blick auf den demografischen Wandel, dass man sagt, wir brauchen einfach nicht mehr so viele neue Wohnungen? Beide Einflussfaktoren sind sehr stark beim Wohnungsbau. Wir haben einen sehr starken Einbruch verursacht durch den Wegfall der Eigenheimzulage und durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer. Damit sind viele Schwellenhaushalte nicht mehr in der Lage gewesen, ein eigenes Bauprojekt zu starten. Und jetzt kommt noch die Krise hinzu, wo junge Familien nun überlegen müssen, ob der Arbeitsplatz so sicher ist, dass sie eine derartige Verpflichtung und Belastung auf sich nehmen können. Nun haben wir ja schon darüber gesprochen, dass dieses Durchgreifen zum Beispiel in Richtung Arbeitsmarkt, also dass es wirklich auch zur Entlassung kommt, das wird ja erst auf uns zukommen in der zweiten Jahreshälfte, vielleicht auch noch 2010. Heißt das, dass Sie befürchten müssen, zum Beispiel im Wohnungsbau, dass immer mehr junge Familien zögern, wenn es darum geht, sich das Eigenheim zu leisten? Viele junge Familien wollen ein eigenes Heim haben, sei es eine Eigentumswohnung, sei es ein Familienhaus. Der Wunsch ist nach wie vor ganz ausgeprägt. Die Hürden werden aber immer höher für die jungen Leute. Zum einen sind die Grundstückspreise natürlich in den Regionen, wo die Arbeitsplätze da sind, vergleichsweise hoch. In den Ländern, wo Baugrundstücke günstig sind, gibt es keine Arbeit. Das ist mal die eine Sache. Und wir sind der Meinung, dass der Wohnungsbau für Schwellenhaushalte, für Junge unbedingt gestützt werden muss durch die öffentliche Hand. Das muss diesen jungen Familien geleistet werden. Wie schauen Sie denn jetzt in die Zukunft, was Ihre Branche betrifft? Werden es noch sehr, sehr harte Monate? Wir haben ja eben schon über das Jahr 2009, 2010 gesprochen. Werden diese Monate auch für die Baubranche schwierig sein? Oder werden Sie haben ja eben auch die Unterscheidung getroffen, sagen, klar, das Konjunkturpaket wird bestimmten Bauunternehmen natürlich helfen, gute Umsätze zu machen? Wir haben ja seit vielen Jahren im ersten Halbjahr einen Auftragsmangel. Das trifft fast alle Sparten, weil insbesondere die Kommunen mit ihren Geldern überwiegend im zweiten Halbjahr an den Markt kommen. Das wird auch in diesem Jahr in der Basis der Fall sein. Und leider, und da haben wir im Herbst schon darauf hingewiesen, wirkt das Konjunkturpaket im ersten Halbjahr 2009 praktisch nicht. Wir haben also bisher an der Front davon nichts mitbekommen. Man hätte es schneller machen können, aber es muss natürlich durch die 3 Hierarchieebenen, Bund, Länder, Kommunen, durch ESA-Markt wirken kann. Wir werden im zweiten Halbjahr
dann ein paar Wochen bekommen, wo da und dort die Unternehmen dann endlich mal gut ausgelastet sind und nicht jeder Bürgermeister dann das Projekt so angeboten bekommt, wie er sich vorstellt. Aber im ersten Halbjahr 2010 wird wieder Kapazität frei sein. Und das Spiel wird sich dann zum Ende, zweites Halbjahr 10 wiederholen, was natürlich ein großes Fragezeichen ist, wie geht's nach Ablauf dieser 2 Jahre, für die ja das Konjunkturpaket bestimmt ist, weiter. Und da haben wir schon große Zweifel, ob das nicht nachher doch zu großen Schwierigkeiten führt. Herr Löwenstein, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Ja, bitte. Deutschlandfunk. Uhr die Nachrichten. Das Bundeskabinett hat die Gesetzespläne zur Einrichtung sogenannter Bad Banks beschlossen. Mit dem Modell sollen Banken von Risikopapieren entlastet und das schleppende Kreditgeschäft angekurbelt werden. Für die Landesbanken soll den Angaben zufolge ein eigenes Bad Bank Modell erarbeitet werden. DGB-Chef Sommer kritisierte, dass der Staat mit diesem Konzept massiv Geld zur Verfügung stelle. Unklar sei noch, welche Gegenleistungen und Sicherheiten die Banken selbst erbringen müssten, sagte der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes im Deutschlandradio Kultur. This is Moscow. You're tuned to the World Service of the Voice of Russia. And I'd like to welcome, yes, my two guests this weekend who come from the UK. This is the start of a brand new series called Brits Abroad. And with me I have two UK students. I have Joanne Revet and Alistair Hainkel. And I'm going to say a big welcome to Joe and Al. Thank you very much for joining me here on Timelines at Voice of Russia World Service. Good to have you here. Thanks. Thanks for having us. And I think you've had an incredible time here. Lovely. Yeah, certainly. We've been here for about 4 months now. Arrived in April and it was all a bit of a shock. Yeah, it's definitely been interesting. You came over here not for work experience but to study for a few months. How has that worked out and where have you been doing that? And we've been studying at a private language school. We only have 4 hours of lessons a week, but they're really intensive lessons, so it has helped our Russian so much. And the most important thing was, coming to a Russian-speaking environment, actually hearing it every day, spoken in a practical circumstances. A lot of students have complained, though, that they don't get enough practice because they meet up with other... Some of our friends have been in Yaroslav and Krasnodar, but I'd never been to Moscow, and there's so much going on here that was really behind our decision for coming. Yeah, and I think wherever you go, there's going to be an English-speaking community there anyway, so you're going to have to avoid that. And we just thought with Moscow there's more going on, maybe there would be more for us to do rather than having to stay around with the same group. We'd be able to meet more new people, do more new things. You're both from the University of Bristol in the UK. What had your teacher told you about Moscow?
Not a lot. From everyone, we've heard that it's an expensive place to live. And yeah, that's true, but in general, we haven't found it to be that expensive. If you don't want to live expensively, you don't have to here. So that was a main warning from people before we arrived. Yeah, I think our teacher actually prefers Petersburg, but we went against her and decided to come to Moscow. Yeah. Is she from St. Petersburg herself? No, she's British as well. Yeah. But she studied in Petersburg, I think. Yeah. Yes, it would have been less expensive probably outside Moscow. Have you managed to get outside Moscow, though, just on short visits? We've been to Sergeyev Posad, and we've been for a trip to St. Petersburg as well. We're also planning a big trip, maybe to Baikal, maybe to Sochi. We're not sure yet. No, it's a decision to be made. Were you influenced by the Russian Prime Minister Vladimir Putin the other day? Well, when he dived into Lake Baikal, I think, to a depth of 1,395 metres, was it? Yeah, sounds like he had a good time. Yeah. If we could do something like that, that would be good. Keeping up with the Putins, definitely. I'm not sure the submarine would have us, though. I'm sure if you took your shoes off, it would be Yeah. fine. Yeah. Now, what else are we going to talk about? I think we should probably speak to other students around the world if they're considering coming this way, and you should say a few words to them. How should they prepare themselves? Right. I would say when you first arrive, it's a big shock. So make sure it's somewhere to go. We luckily went to stay with some friends, which kind of took the pressure off us finding somewhere to live when we first so you arrived. didn't arrange before you were... No, Yes. we had arranged our language course, and that's quite easy to do and a good way to get your invitation letter for your visa. Yeah. And then, apart from that, you just have to get used to it slowly but surely. Yeah, I think it is scary when you first arrive, but, you know, just because it's probably very different from where you come from, but you just sort of have to take it One a step day at a at a time, and then you'll gradually start to feel more comfortable. How was it when you landed on that tarmac at the airport? What was your first reaction? It was a bit of a shock, especially going through passport control. It took us quite a long time. Surrounded by 200 Russian people in a gaggle waiting to get through. Yeah. And we didn't even understand the air stewardess on the airplane, so we were quite scared. Yeah, maybe brush up on vocab a bit more than we did before you first arrived. Yeah. You came with Aeroflot? No, but spoke Russian. I think they'd maybe work with Aeroflot. Yeah. Anyway, free time. Let's go on to free time and to dress. I think in Russia at the moment, well, especially in Moscow, everybody seems to be dressing up, don't Yeah. they, rather than down. Can you say a few words to students wanting to come this way? They should buy some new clothes, shouldn't they? Yeah, especially girls, I think. Russian women always wear high heels, so I end up walking around feeling quite short because I don't. Yeah, there's definitely a preoccupation with appearance. I think people do dress smartly, especially when they go out in the evenings as well. Yeah, But during the day, I think you can wear whatever, really. yeah. Oh, I notice you're wearing shorts. Yeah. This is quite a new thing because I can remember a few years back that you hardly ever saw shorts in Moscow. Oh, really? And of course now even the women are wearing shorts. Yeah, well, it's very fashionable now. Shorts. Shorts For and high ladies. heels. Yeah. Yes, yes, absolutely. I think Russian people are very fashion conscious, aren't they? Yeah. They like to make sure they're dressed nicely. They have all the same shops here now as well as they do in England, really. Exactly. Ah, I wanted to ask you about that. There is absolutely everything. Yeah, top shop, everything. Marks and Sparks. Yeah. Yeah. It's a little bit more expensive, but when you go in the malls, you could be anywhere in the world, and it's almost a nice way to escape, to go into a big shopping mall and feel Yeah, if you want to feel like almost you're at home. So, if you were going away and coming back again, which maybe you will actually, because Yeah. I think you're thinking of coming back here to work, Yeah. what will you bring with you? I will bring Marmite, because we've run out now. Yes, well, I'm afraid I can't help you. I'm getting pretty low myself, yes. It's mainly food, really, that you miss. Although, you know, wherever you go, there's always going to be different food. I think you just have to adapt to it. Yeah. We brought Marmite out with us. It's pretty much run out now, but we're pleasantly surprised that they have baked beans here. Yeah. They don't have them in those- France. They have Yeah. them here. So I tried a famous brand Yeah. the other day with H, and I found them very sweet. really, Oh, maybe. maybe they are a bit different. I think they are adding a little bit more sugar for the Russian taste. Oh, probably. Yeah. Well, they have Cadbury's chocolate here as well, and it tastes different, doesn't it?
Yeah. Oh, very much different. It's produced it. It's not the same thing. It's darker. Now, have you been clubbing? Yep. Yeah, we have. Tell the world audience about clubbing here. It's quite expensive, I believe. Is the music not too loud? No. The music. Music's good. Yeah, it's. I've heard there are some excellent DJs now. Very interesting DJs. Yeah, Russian. Informed. Yeah, Russian DJs. I mean, Russia's quite famous for its dance music and that kind of thing now. So there's enough to suit all tastes, I think. Yeah. If you were going out in London or Bristol, would you need the same amount of pocket money as here, or would it be more expensive? I don't know, actually. Well, the ones we've been to, the drinks have actually been quite cheap. You don't go for champagne. Yeah, like, especially if you drink beer, which I do, then that's fine. And our Russian friend told us that all the best clubs are free. So we've probably been doing something right by going to all the free clubs. We were just doing that because we're cheap. Oh, so you're a beer drinker. Yeah. How do you find the Russian piva, the Russian beer? Yeah, I think it's pretty drinkable and ridiculously cheap as well. So I've enjoyed it. And Joe, what has been your favourite drink? Well, surprisingly, I haven't drunk a lot of vodka while I've been here, but I don't know. I have had vodka. We were surprised actually by the amount of people who drink vodka. It doesn't seem to be particularly popular. Yeah. Our Russian friends Amongst don't our drink Russian vodka. friends. That's something very interesting, because I believe that the up-and-coming generations are not going to be vodka drinkers. No. No, it's all beer. Like, you see everyone Beer, drinking wine? beer in the street. Yeah, wine. Good for you, Al. Yeah. I think one of them is called Casanova or something. Isn't it? Yeah, and Jaguar. We had that one time. Yeah, that's Red Bull mixed with vodka, basically, in a can. Yes, wouldn't be allowed in some countries. No. No. We'll go back to booze in just a moment. We've turned up an artist that we kicked off the show with as well, called Valeria. Jo said she was going to say a little bit about Valeria after we played this song. Just a reminder, you're tuned to Timelines from Voice of Russia World Service. My special guests, two of them this weekend, kicking off a brand new series called Brits Abroad. We have Jo Revitt and Al Heinkel. I'm Mr. Winters, be back in just a moment. Welcome back to Timelines from Voice of Russia World Service. Well, I've got two guests this weekend kicking off a brand new series called Brits Abroad. I have with me Jo Revitt and Al Heinkel, who are both students. They've been studying here in Moscow, and it sounds as though they've had an incredible time. And I'm Estelle Winters, and we were listening to a number there sung by Valeria. Where did we get to? Oh, we were on to booze, weren't we? On to drink. Yes, first of all, I think this generation is going to be a beer and wine drinking generation. Of course, if you've got parents that drink a lot of vodka, you're either going to have children who don't like this, or you're going to have children who go along with it. Yeah. It all depends. But I do think we ought to give a warning to all the guys out there in the world that if drinking does begin round a table here, it's quite serious. Yeah. And one should watch out. Well, we went for a dinner, and one of the Russian girls who was with us just ordered a packet of cigarettes and 3 shots of vodka while we ate our potatoes and mushrooms and meat. That was her dinner. Cigarettes and vodka. Yeah. Oh, really? Yeah. But I think actually it seems like that Russian young people our age either drink a lot or don't drink, sort of stay away from it completely. We've got a couple of friends who just don't really drink much at all. Yeah. And then some of their friends are drinking Drink all a the lot. time, yeah. I think it's split. It's split. Yeah. I don't know, well, it is surprising. I mean, in England people drink a lot, obviously, but it's more sort Why, of, obviously? well, it's sort of a binge drinking culture of, going out the weekend and drinking a lot. Yeah. But in Moscow it seems like people just drink more consistently. All day. Rather than just binging, just having it all day. Like, So you have come in contact with all kinds of people then? Yeah, definitely. We've had an amazing time. We've met so many different types of people. Yeah.
Yeah, not just students, we've met people who work here. Well, you certainly got around because we met at a diplomatic do. Yeah. So I was quite surprised to meet two very talkative students. One of the things I was wondering, do you get concessions? I mean, do you get cheaper metro tickets and things like that when you come over here? We have our British student cards. And we Have they allowed you to? Sometimes people accept them, sometimes they don't. I think it depends on the person who's in charge at that point. Yeah. Like, we've been to the zoo twice. The first time we went, they let us in. For free. And the second time, the guy said no, so we didn't go in. Often the prices are more expensive for foreign students than they are for Russian students. Just like foreign people and Russian people. Sometimes we say, here's our student card. We are foreign, but we study in Moscow. So then maybe if they're nice, they I think let it slide. if you speak a bit of Russian, they'll probably believe the fact that you are a student. Not just a tourist, because there are that many tourists. I think one has to be very firm when one gets to the ticket office and say, look, this is what I want. Because, let's face it, you can clock up an enormous bill if you visit I don't know how many museums or whatnot in one weekend, if you pay the foreign price throughout that weekend. And it's not right. No. No, we have normally managed to pay the cheaper price. Yeah. Like we said, it depends on the person who's selling you the ticket. A couple of times the person said no at first, and then we've said, actually, we are students, and they've decided that we can have it in the end. But the price can be more than 3 times as much, so it's really ridiculous. unfair. Absolutely ridiculous. And then when you get into the museums sometimes, you don't even have translations of what's on display. No, most museums don't seem to have much English. My brother came, he was visiting for a few weeks, and he obviously doesn't speak Russian, so I took him to museums and stuff, but, he had a bit of trouble understanding everything. Yeah. And he had to pay a foreigner's price. Well, he is a student at home, so we kind of tried as To best we sneak him could in with to us. get him in. But, yeah, maybe. Well, I'm waiting for Al to buy me flowers, but he still hasn't done it yet. Well, at the price they are, I don't know whether it's going to be possible. They're quite expensive, aren't they? Yeah, you see Russian people carrying flowers the whole time. Yeah. It is a nation of lots of flowers, isn't it? Definitely. Absolutely everywhere. And of course, the thing that's happened in Moscow is Mayor Lushkov has planted flowers absolutely everywhere. All colours. Wasn't there before? Oh, really? No, it looks nice now. Yeah, now the it's sun's come out. beautiful in the summer. It's beautiful Lots and lots city. of flowers. Yeah. There's even posters in the metro. Have you seen them? Yes. Give women flowers. Oh, those ones, Yeah. yes. We won't spend too long on the metro because it puts our tube to shame in London. But it is fantastic, and I think you've had a great time on it, probably. And did you actually seriously visit the really historical stations? We haven't made an effort to do that, but we've been to a lot of stations, and you're always taken back by how beautiful they are. Yeah, like Plощad Revolucji. I love that one. Have you rubbed the dog's nose? No, but I've seen the shiny gun. We have to point out that there's a station called Revolution Square Station. There are lots of bronze sculptures. One of them is of a hunter with a dog. For some unknown reason, Muscovites walk past this dog and rub its nose, and so it is now not dark bronze, but it's a very bright bronze, the nose of this dog now. Yeah, I think Fascinating. there's a lot of funny superstitions like that. Oh, definitely. A lot of them, aren't there? Yeah. We were going on our trip to St. Petersburg. Before we left, our Russian friend made us all sit down, just for a few seconds. Yes. Together. That's for right. Yes. Good journey. If you do forget anything, go back and greet the mirror. Oh, really? Oh, we didn't forget anything, so we didn't see that one. No. Turn around in a circle if you've got 2 people with the same name in the Oh, really? room. That must happen a lot here. Yeah, everyone has the same name. Right, let's sum up. What about the best thing about being here? And I want full answers, please, from each of you individually. Thank you. The best thing. Just the whole experience, I think, really. I mean, being in a place that's so different from home, it just makes it exciting. Yeah. Every day there's something different or exciting or frustrating. Yeah. Something to overcome. Meeting Russian people obviously is one of the highlights. Although when we first arrived, we thought maybe Russian people are not that
friendly. I think they just are less obviously friendly than in England, but then once you get to know them, they're probably the most hospitable people you could possibly meet. So we've made some really nice friends here. Yeah. That's maybe been our highlight, I think. Of your own age? Yeah, of our own age. Yeah. And also, you know, older people as well. Yeah. There's not a lot of difference between a UK student and a Russian student, is there? No, not really. But on the surface, Russia, you take it at face value. It's a bit different, but you can accept it. But then if you dig deeper, there's so many things rooted in the history of Russia that make it different, like the superstitions. My friend was telling me how a lot of young Russian girls visit babkas, like witches, who tell their future. Yeah, and I said, is this common? And she said, yes. A lot of my friends go, ask them about their love life, do spells, do curses. Underneath the surface of Russia, there's all this, a different culture, I feel.